సో, మనం అడోబ్ ఎక్స్‌డి అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే, ఉన్న డిజైనింగ్ టూల్స్ అన్నిట్లోని అడోబ్ అనేది చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది. అండ్ వీళ్ళు అన్నీ అంటే వెబ్ అప్లికేషన్‌కి కానీ, మొబైల్ అప్లికేషన్‌కి కానీ ఆర్ బ్యానర్స్ అలాంటివి క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా అడోబ్ ఎక్స్‌డిలో చాలా ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో, అడోబ్ ఎక్స్‌డి అనే వెబ్‌సైట్‌కెళ్ళి సో, ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ ఫర్ ఫ్రీ అని తీసుకుంటున్నాను. సో, మనం పర్సనల్‌గా యూజ్ చేసుకోవాలి, పర్సనల్‌గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఫ్రీ ట్రయల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో, మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది అనుకుంటే మీరు లాగిన్ అవ్వండి. లేదు అనుకుంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో, నేనిక్కడ బిగినర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇన్‌స్టాలింగ్ చేస్తున్నా. సో, అది ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి మన డెస్క్‌టాప్ పైన మనకిలా కనిపిస్తుంది. సో, దీంట్లో ఐఫోన్‌లో మనకి ఆహ్, చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఏ మోడల్ కావాలంటే ఆ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఇంకా ఐప్యాడ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్‌కి అండ్ మనకేమీ లేదు అనుకుంటే మనం కస్టమ్‌గా సైజ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.